Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome again to your phonetics and phonology course. Again, my name is Ammar Sultan Al-Maani. I am the instructor right here. This is my actually second time I say my name. Okay, so are you ready to go with me to the phonetics and phonology world? Hopefully yes. So I want you to pay your attention now, because I don't want you to get confused with the terms. And I want you to pay attention to the following. The phonetics and phonology types, what phonological knowledge permits the speakers to. I want you to know the organs of a speech. We will have kind of a diagram to the vocal tract, parts of the mouth, the glottis, the vocal cords, the diagram of a human head, and then finally the concept of phoneme. Well, I know, but once I put the slide, I will explain it in Arabic or some way how the meanings of these vocabularies, okay? First of all, as I've told you, phonetics, it is a study of the way human makes or transmits and receives speech sounds. And last class we have talked about how the phonetics divided into three branches: articulatory branches or phonetics, which study the way the vocal organs are used to produce speech sounds, and the acousatic phonetics, which is concerned with the study of the physical properties of speech sounds, and the auditory phonetics, the study of the way people perceive speech sounds. I guess these definitions are clear, right? There is no need to explain it. So articulatory study the vocal organs, and you know the definitions give you a clear actually vision and a clear definition to these terms. Phonology, as we have talked last time, it is the study of the sound system of languages and of the general properties displayed by these systems. So the system of rules underlining the sound and patterns, this is another one called dynamics, is the system of rules underlining the sound pattern in language. So this involves knowing what sounds are or not in the language and the rules that govern pronunciation. Okay, so phonology is related to rules, while phonetics is related to how we make it. Okay, so phonetics is more practical and phonology is more theoretical. Okay, so if you read this sentence, if you want to, you just read it from the beginning. Read and analyze the following scripts. So you can see, as you can see right here, that these sentences written by someone who is actually illiterate, so غير متعلم, okay? So how, or someone who speaks the language. This is actually a spoken language, okay? He speaks the language, he doesn't write it. So this is kind of a script مخطط لما قاله بنفس السرعة. You want to tuck it, soak in, no problem, no problem, no problem. We and you first last simply learn by heart the list of the popular Manglish words and so on and so on. So this is like kind of a script for spoken English. Anyway, this is not important. Our important thing is to know that phonological knowledge permits a speaker to produce sounds that form meaningful utterances. Okay, so when you have if معرفة علم الصوت هذه بتسمح إلى to know, to produce sounds that more and that form meaningful utterances. مثلا مثل هذيك مثل ناب or بان، لكن مش بنى أو نبى. لاحظت في المثال الآخر الفائت كان كلام متداخل. لما يكون في عندك phonological knowledge, it gives you, or it permits you to produce sounds clearly and meaningfully. Okay, so ناب and ban, بس مش
bana or naba. And then it permits the speaker to recognize foreign accent, buffet or gamo, pistachio. So these are in different languages, okay? So when you actually learn the phonological, the phonology, or to learn the phonology and phonetics, you will be able to recognize some foreign words, like these ones. Origami, origami, pistachio, buffet. These are all words. They are not English. They are from different languages. Okay? But how come I know how to say them? Because I've studied phonetics and phonology. Also, it permits a speaker to make up new words. Sint, like these. This is what we call transcription. شو بنسميه هذا؟ هذا بنسميه transcription. وصف الأحرف. هذا وين ممكن تجده؟ You can find it in your dictionaries just after the word. بعد كل كلمة بيكون دائما في مثل هيك كلمة sent. هذه الكلمة في الديكشنري بيكون في خط مائل مكتوب بهذه الطريقة sent. هذا هو الصوت تاعها. How to pronounce it, how to say it out. So phonology allows you or permits you to produce or to make up new words even. So sint, tins, knits, nist. So if you divide it, if you transcribe right here, if you transcribe, you can actually make a new words. Okay? Because you divide it into different fields right here. And appropriate phonetic segments to form plurals and past tenses. Plurals like books, roses, picked, talk. So know what is or what is not. So it also helps you to add appropriate phonetic segments for the plurals and past tenses. هذه أيضا من الأشياء اللي بتساعدنا لما يكون في عندنا معرفة في علم الصوتيات، بتساعدنا أيضا على هذه الأشياء. أيضا it helps you to know what is or is not a sound in one's language. No word in English begins with a nasal ing. هذه ing. هل هناك كلمة في الإنجليزي تبدأ في ing؟ English لا، English هيك تنكتب، لكن أنا بحكي ing. So phonological knowledge permits you to know what is or is not a sound in one's language. Okay? And here is one example that there is no word in English begins with a nasal ing. هذه الإنج هيك بتمثل في transcription. هذا هو الترانسكريبشن. مرة أخرى هيك تجدوها في الديكشنري. يعني مثلا كلمة playing، هذه الكلمة letters، هذه أحرف. في القاموس كيف تجدها؟ هكذا playing. لاحظوا أيضا في الإنجليزي ما بنحكي playing. هذا حرف نيزل. شو يعني نيزل؟ من نوز، أنفي. playing خلص الصوت بدي يطلع لازم من الأنف. nasal cavity، مش playing. إذا حكينا playing طلعت من الفم، بصير oral cavity. لكن ing هو رمزه هكذا. هذا هو الصوت تاعه. سموه playing. We will explain these in details by the time. Okay, let us start first to understand the speech organs and articulation. How are speech sounds made? كيف الأصوات تصنع في داخل الإنسان. First of all, air coming from the lungs اللي هو الرئتين passes through the vocal tract
vocal tract اللي هو الجهاز الصوتي اللي هو موجود هنا, which shapes it into different speech sounds. بعدين the air then exits, يخرج, the vocal tract through the mouth or nose or both. إذن في مخرجين للصوت, إما الماوث or النوز. أما الخطوة الثالثة اللي بتصير, the process by which air is made to move out of the lungs is called egressive pulmonic air streams. All English sounds are produced in this manner. Okay, إنه هي عبارة عن air streams, موجات هوائية. ما هو الصوت؟ إذن هو موجة هوائية. Okay, الآن هذا الممكن يعني بدي تحفظوها. Air streams comes out of your mouth. So this is simply how we make speech sounds. How is speech possible? If you look here, the air streams expelled from the lungs. Here is the lungs. هون الرئتين بتكون تقريبا بيجي من هذا الطريق. Okay, and is the most common source of energy for our vocal activity. The lungs هي مصدر اللي هي الأصوات في جسمنا. تمر أيضا في التراكية أو بسموها windpipe. الwindpipe اللي هي القصبة الهوائية. هذه هي القصبة الهوائية. It passes through the larynx or the larynx. هذا larynx. Then through the larynx containing the vocal folds. هذا الخط اللي هنا بسموه الفوكال folds. شو يعني vocal folds؟ اللي هي الأحبال الصوتية. الأحبال الصوتية تيجي على هذا الشكل, حبلين, وهنا بصير إيش؟ الصوت على هذا الشكل. الآن في عندنا دايجرام بيكون أوضح, أو ممكن نسميها vocal folds أو vocal cords, الأحبال الصوتية. The front portion of the trachea or windpipe is prominent in the neck below the chin and is known as Adam's apple. هذه هي تفاحة آدم, وهي مهمة تفاحة آدم, Adam's apple, to make these sounds. إذن هذه العملية بشكل بسيط. It starts from the lungs air stream. الموجة الهوائية تيجي من الهواء من الرئتين, passes through the trachea to the larynx. هنا بيكون في عنا مثل هيك, هذا حبل وهذا حبل صوتي. لما نصدر أي صوت, الأحبال هذه مثل هيك بتصير تضم على بعضها وتبتعد. هذا بشكل عام كيف how to make a speech sound. I explain it in Arabic just to make it more easier. Okay, let us have a look at the vocal tract. هذا بنسميه vocal tract. شو بنسميه؟ vocal tract. لاحظوا حكينا في عندنا اشي مر معنا كان اسمه تراكية. تراكية اللي هو القصبة الهوائية. في هذا خلال التراكية في عندنا اللارynx. اللارynx اللي هي الحنجرة. داخل الحنجرة اللي هي هذه هي بيكون في عندنا vocal cords, أحبال صوتية اللي هي بتعمل عملية contraction and extension to make sounds. Okay, then it passes through the glottis اللي هي الحلق. هذه بسموها لحمة الحلق, الحلقة وطلعت عليه من الداخل. في أيضا شيء نسميها اليوفيلا. يوفيلا اللي هي لهات الحلق اللي نازلة من الحلق. أيضا هذا هو البلعوم, له أيضا دور أساسي في مسألة الأصوات أو كيف نعملها. هذا ما نسميه أعلى, هنا أعلى باطن الفم, نسميه الباليت. في عندنا hard palate هنا موقعه, والsoft palate هنا موقعه. هل هذه المواقع أو هذه الدياجرام مهمة؟ طبعا مهمة, وأنا بدي تعرفوا هذه الأجزاء, all of the parts of the vocal tract
okay, because these are very important for you to understand how the English sounds are made. Okay, so again هذا هي كانت تركية. هنا كانت عندنا الجلوتس اللي هي لحمة الحلق. هذا تخيل الفم. في عندنا اليوفيلا اللي هي لحمة الحلق اللي نازلة من سقف الحلق، والمقابلها بنسميها جلارس اللي هي فيها البلعوم. هنا أيضا في الباليت له دور مهم في صناعة الأصوات في الإنجليزي اللي هو باطن الفم. في عندنا ما قرابة أول الحلق بنسميه أعلى باطن الفم، عفوا هذا بنسميه hard palate، وفي نهاية باطن الفم بنسميه soft palate. أيضا في عندنا الأجزاء الآن اللي صارت تظهر. هذا هو اللسان. اللسان هذا هو شكل اللسان. واللسان أيضا له عدة has different actually places. Right here this is the tip، مقدمة اللسان. the tip مقدمة اللسان. بعد مقدمة اللسان بيجي البليد نسميها. بعد البليد بيجي شيء اسمه الفرونت. اوكي لاحظوا هنا في عندنا tip blade front. بعدين في عندنا شيء بنسميه الباك back of the tongue, and here is the root اللي هو جذر اللسان. وهذه مهم انه نعرف اجزاء كل واحدة منهم. Why it's important? Because it will help us to understand how to make sounds correctly and clearly. Okay, so here's the tongue. I like this diagram, by the way. And again, I've told you that there's two exits for the sound, for any phonemes, for any sound. شو هي؟ في عندنا nasal activities الفجوة الأنفية مثل حرف إنج. هذا منين بخرج؟ من الأنف. وفي عندنا الأحرف بالعادة تخرج من الفم. هذه طبعا عندنا التيث الأسنان هنا. هذا الأبر تيث، هذا اللور تيث هنا. الأبر معناها الأسنان العلويات، واللور اللي هي معناتها الأسنان السفليات. هنا اللبس الشفة أو الشفة lips. ما قبل الأسنان واللثة، هذه اللثة والأسنان بنسميها alveolar ridge. alveolar ridge. Okay, pronunciation is important now. So when you speak, the lower jaw move only. فلما نحكي احنا بالعادة البشر لما نحكي الجزء اللي بيتحرك وين هو بيكون؟ هذا هو الجزء الحنك السفلي اللي بيتحرك من فوق لتحت. فهذا بنسميه active articulator. بينما الجزء الأعلى أو اللي من عند هذا بنسميه الباسيف. هنحكي عن هذه الأشياء. لكن I want you to understand, to put an image for the vocal tract, the human vocal tract. Okay, here we go. We have the trachea, and then we have Adam's apple, the larynx, the vocal cords. Now put your hands right here. All of you now, put your hands here. Try to make a sound like is. في هناك vibration. هذه أيضا كلمة مهمة بدي تتعلموها. ما في اهتزاز، صح؟ vibration معناها هزات أو هزات صوتية. هزات صوتية، ذبذبات صوتية. طيب الآن خلينا حرف قريب إلها أو صوت قريب إلها. الآن سمعتوا في رجة، في هزات، هذا بنسميها voiced. بينما اللي ما فيها هزة بنسميها voiceless. voiced sound
و voiceless. هنحكي عنها بعدين بشكل، لكن هذه تجربة جميلة كبداية، هي مضحكة لكن جميلة. Okay, so I want you actually to smile and laugh at the same time, because when I was in a classroom, I was laughing when my professor was telling us to do this and to put, our hands on here, on the Adam's apples, and make these sounds. Okay. Again, we have 7 main articulators. The pharynx اللي هو كان في هذا هو الpharynx right here اللي هو البلعوم. هذا tube which begins just above the larynx. To end is divided into the back of the mouth. إذن هو نهاية اللسان عنده, the back of the mouth, and beginning of the way through a nasal cavity. لاحظوا الآن. إذن هو كان عنده نهاية, لاحظوا هنا, خلينا نعمل هون kind of erasing. Okay. So هو فيه نهاية هذا الفارنكس هنا, هذا البلعوم, نهاية اللسان وبداية النيزل cavities. فهو مهم جدا الفارنكس في العملية صناعة الصوت, how to make sound, speech sound. The velum or the soft palate, هذا هو soft palate right here, اللي هو باطن الفم, أسفل باطن الفم, is raised so that air cannot escape through the nose. الباليت بشكل عام باطن الفم بيساعدنا على شغلتين, إما يكون الصوت من خلال الأنف أو من الفم. So the velum, it's called velium, is raised, لما يكون مرتفع, so that the air cannot escape through the nose. لاحظوا في الرسمة هنا, هذا هو السوفت. okay, هذا السوفت إذا ارتفع حيمنع الهواء الصاعد إنه يروح على النيزل cavity. مرة أخرى, هذا السوفت palate مهمته that if it raised, إذا ارتفعت هنا واتصلت مع هنا, الهواء الصاعد مضطر إنه يذهب من خلال الفم. Okay, clear? Good. When the tongue is in contact with the lower side of the velum, sounds such as ik and ge are produced. So when the tongue right here, when this tongue actually touch this one, لما نهاية اللسان يصطدم بالفلم بطلع عندنا صوت الك والجي. okay, ك G. The back of the tongue goes up, so we produce K and G. The hard palate, often called the roof of the mouth, سقف الحلق, has a smooth curved surface. The alveolar ridge, as I shown you, is actually between the top of front teeth and the hard palate, and surface is covered with little ridges. Sounds made by ridges means تسطحات, يعني sounds made by the tongue touching this area, such as T, D. الآن بدي الكل مع بعض يضع لسان يحكي T, and pay attention to the place of your tongue. T, T, T. هنا لسانك جاء. إذا وضعت لسانك هنا, if you put your tongue right here, T, D, okay, you will make sounds like T and D. So that's why we call the T and D alveolar ridge sounds.
we will explain it by the time. Hard palate sounds. Oh, alveolar ridge sounds. Yeah. So if you put your tongue right there, T, D, you will make the T and the D. Okay, the tongue, as I've told you, here's the shape of the tongue. We have the tip, blade, front, back, and the root, الجذر. A very important articulator. هو أساس النطق. Articulator اللي هو الناطق. And can be moved into many different places and different shapes. واللسان بيتحرك في داخلنا بأماكن مختلفة وبأشكال مختلفة. And here's a part of the tongue. The teeth consist of upper and lower teeth, اللي هي الأسنان العلوية والسفلية. Sounds made with the tongue touches the teeth like T, D are called dental. T, D. Then T and D, you can make T and D if you put your tongue and your teeth, T, D, or and the alveolar ridge, like T and D. The alveolar ridge. The lips can be pressed together to produce bilabial nouns like bilabial nouns sounds like P, B. لاحظوا لما نضغط على الشفاه P, B عشان هيك بنسميهم bilabial sounds. So brought into contact with teeth to produce labiodental sounds such as F, V. So if you put your lips, the upper lip, with put it actually contact it with the lower teeth, you will make F and V. F, V. So just look at your teeth and the and also the upper, how it touches the upper lips to make F and V. And here's also the larynx, a very complex and independent articulator. It's called the larynx Adam's apple, اللي هي تفاحة آدم. Vibrates when it produces voice sound is. This is how vibrates. You know the word vibrate means ارتجاجات. is. لكن الآن احكوا اس ما في vibration. الجوز اللي هي الحنك بنسميه. The movement of the jaw, especially the lower one, helps a lot in speaking. Okay? Helps a lot in speaking. اللي هو الحنك, الجزء السفلي. Nose and nasal cavity, very important part of vocal apparatus of making sounds, specifically nasal sounds. هذه بنسميها أصوات أنفية. مثل تطلع من الأنف. لاحظوا في هذه الأصوات soft palate raise up, okay, and actually it goes down, okay, to make these sounds. Okay, let us first discuss the concept of phoneme. We have talked last time about the phoneme, right? And we said that the phoneme is kind of a sound. Sounds, we think of English as phonemes now, not as letters, okay? So these are the, what are these symbols? They are called phonemic symbols. Phonemic symbols, as opposed to phonetic symbols. Each one represents a phoneme. That is one specific significant speech sound. Significant speech sounds. لاحظوا هذه الأحرف, هذه الفونيمز, it's called E, I, U, U, okay, P, B, T, D, F, V, F, V, M, N, or H, L, R, U, E, J, Sh, okay, Z, and H, H. We will discuss all of these phonemes, okay, phonemic symbols, one by the time. هذه مهمتنا الأولية، أن نعرف هذه
الرموز. Okay, phonemic symbols. هذه أصوات رموز صوتية. Okay. Okay, why it is significant? Why significant? By significant we mean that each of these sounds can make a difference in the meaning of a word. Take for example the case of map and cap. Map and cap. We have phonemes like M, okay, and K. These are phonemes. They are significant from the moment they can alter the meanings of words. So map makes the phoneme M makes a different meaning when we put C. So map and cap. So this is a phoneme and here is a phoneme. Why they are important? Because they change the meaning. Okay? Phonemes. A phoneme is the smallest contrastive unit in the sound system of a language. أصغر جزء في نظام الصوت. Phoneme. A phoneme, actually phoneme, is a minimal unit that serves to distinguish between meanings of words. هي وحدة مصغرة هدفها إنه يميز بين معاني الكلمات، مثل كلمة لما أخذنا map و cap and cap. All of these are phonemes serve to distinguish between meanings of the words. فاللي جعل meanings different, what makes the meanings different between these two words are the M and the C. Okay? So how many phonemes are there in English language? We have approximately 40 phonemes. احنا كنا نتوقع انه 28 لكن هذا 28 letters. هذه أشكال الأحرف لكن مش كفاية. Okay? How many phonemes, how many sounds we can make in English? We can make approximately, تقريبا, might be more, 40. Again, we will actually discuss each one step by step and make some sentences to understand the sounds, the system sounds in English. So here's the feature of a pronunciation. We have the smallest one, phonemes. صح؟ قلنا هي أصغر وحدة صوتية. phonemes مع phonemes نعمل consonants. والconsonant في voiced و unvoiced. شو حكينا معنى voiced و unvoiced؟ نرجع لي Adam's apple. We put it here. Vowels. حروف الجر. في عندنا single vowels. وفي عندنا diphthongs. الdiphthongs طبعا single vowels في منهم long, short. كيف single vowels؟ مثل E like kid and keep. E لاحظوا هذه كتابات مهمة. keep هذا long. Oh, okay, I mix it up. So here we go. This is here and this one is here. Okay, we have long and short. Diphthongs, it means two vowels together. We put two vowels together. So this is the feature of a pronunciation. صفات النطق في اللغة الإنجليزية. We started from the phonemes. In the phonemes here, أصغر وحدة صوتية. Phonemes make consonant اللي هي ما هي الconsonants? All English letters except I, U, O and U اللي هم الvowels. The consonant من صفاتهم إما voiced أو unvoiced. Voiced أو unvoiced. Vibrated or non-vibrated. الvowels في عندنا single vowels وفي عندنا الsingle vowels في منهم long وفي منهم short. والvowels أيضا في منهم diphthongs بيجي بيكون two vowels together like play. play هذا بسموه diphthong. كم vowel فيه؟ 1 2 فبنسميها diphthong. Okay. بينما هذه
عبارة عن single vowels، فقط vowel واحد فيها. single vowel. keep، هذا long vowel. eep. kid، short vowel. Features of a pronunciation also. We will discuss these later on once we know the phonemic symbols and the IPA charts. We have these supragmental features. There's no need to actually, sometimes some of these verbs, some of these actually vocabularies or words, these are terms, terminologies, mustalahat, so they may have different meanings in your dictionary. Just understand it as it is. Supragmental features مثل intonation, the stress، هذول حنركز عليهم. the stress اللي هو التركيز على الكلمة وعلى تركيز الصوت على الجملة، والتركيز أهميته نشرحها بعدين، اللي هي it gives us the feeling that wow, this part of the sentence is the most important one. Intonation, it is تنغيم. Okay, how to make a music in your sentence. We will explain that by the time. So phonemes and letters do not necessarily have one-to-one sounds corresponds. بالإنجليزي. Different letters, one sound. For example, letters like Q, C, K. Like a quick, call, kid. هذا بنسميه phoneme. They have the same phoneme. Quick, call, kid. The K with C with Q have the same phoneme. لكن they have different letters. هاي letters. بعض الكلمات في عندنا one letter different sounds. For example, ink. حرف الآي. ink. أو hind. hind. لاحظوا الآي هنا لفظت إيه، وفي الجملة في الكلمة الثانية I. ink. هنا irk. هذا الصوت irk. فلاحظوا one letter has different sounds, different phonemes. So do you understand the difference between phonemes and letters? Okay. Some combination of letters, one sound. They have one sound. إذا combination معناته two letters together make one sound. مثل كلمة when. How many letters it has? Two letters, W and H. But the phoneme is U, when. For example, night. The G and H is called T. Night. You pronounce it as a T. GF like laugh يضحك. الجي والH لفظت F. فلاحظوا في عندنا حرفين لكن they have عندنا two letters, they have one sound, one phoneme. Some letters in English are silent, like bomber. Okay, almond. Sign. الجي ما لفظت ولا الال ولا البي. So phonemes and letters in English do not necessarily have one-to-one sound correspondence. يعني حرف مقابل الصوت. لا، هذا مو موجود في الإنجليزي. وهذه القاعدة مهمة ممكن تجيكم في الامتحان. So do not necessarily have one-to-one sound correspondence. And for here, hopefully that you have enjoyed the class. Thank you so much. If you have any question, just contact me on my email. Please replay the video again and again. Listen to my explanation. Look at at the presentation and try to understand the basics. Okay? Thank you so much. I will see you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullah.